নন্দন, আমার অডিওটা কি অন হলো? আমি ফিরে এসেছি আমার ডেস্কটপ। ওকে, হ্যাঁ, আমাকে মোবাইলেই আসতে হলো, ডেস্কটপটা কোনো কারণে কাজ করছে না, নেটটা। উমাদি, হ্যালো। হ্যাঁ, সুচন্দা, হ্যাঁ বলো। বলছি আমরা তাহলে এবার স্টার্ট করি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ওকে। I hope you will give an introduction and start. So I am on. It's okay. A very good morning to all of you who have logged in just now. And on behalf of Victoria Institutional College, I welcome you all in this talk series, which is organized by the morning section of our college in collaboration with the IQAC. Well, as all of you know, today's topic is pandemic and its impact on women. And in this inaugural session, the socio-cultural context of this issue will be highlighted mainly. আমরা বিগত 2 বছর ধরে খুব একটা কঠিন দুঃসময়কে পেরিয়ে এসেছি এই মহামারী বা অতিমারী জনিত কারণে, এবং আজকে যখন একটু আপাতভাবে মনে হচ্ছে যে সময়টা একটু ভালো, তখন আমরা একটু ফিরে দেখতে চাই যে এই অতিমারী বিশেষ করে মহিলাদের জীবনের বিভিন্ন দিকে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে। এবং আজকের আলোচনায় বিশেষত আমরা সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এর কতটা প্রভাব ছিল বা ছিল না, এই বিষয়টা নিয়েই আমরা মূলত আজকে আলোচনা করব। I would like to now request our convener, Professor Nandon Saha, from the Department of Political Science, to conduct the following program. Thank you all. Thank you, Professor Ghosh. I am Nandon Saha, convener of today's program. I thanked our colleagues to arrange this kind of program for our students as well as our colleagues. This is the first day of our lecture series, but we have time constraint, we cannot talk more. So I ask our teacher in charge, Professor Uma Re Srinivasan, to say a few words about today's program. Please, ma'am. Thank you, Nandan. I hope I am audible. Can you hear me? Okay. A very good morning to our distinguished speaker, my colleagues, the IQAC coordinator of the college, and my beloved students. I heartily welcome our honored speaker, the noted filmmaker and special consultant of Child Rights Commission, MS Sudeshna Roy, to the session organized by the morning section in collaboration with the IQAC of the college. The topic that Ms. Roy is going to discuss is of great interest and relevance for us in a women's college. Victoria Institution College, like the rest of the world, has been reeling under the terrible impact of the pandemic over the last 2 years. Perhaps it is rather too early to make an accurate estimate or even hope to make an accurate estimate
of the unprecedented damage made by the pandemic. But such an attempt must be made, and we need to try and take a stock of the situation to take up countermeasures to overcome the laws, to address the laws. In a women's college, naturally, we would like to reckon how the pandemic has hit women across our society. I was deeply pained to receive phone calls from some of our students during the last 2 years who said they could not attend online classes which we arranged for them. Some even said that their parents thought they could not afford to provide for the expenses of their daughters and they quietly withdrew. Some said they had to contribute to the shattered families by taking up maybe full-time online job like content writing and others. One section of the women badly hit by the pandemic was, of course, the lower rung in the society, the domestic helps, attendants, and such others. We have even heard that domestic violence escalated during this period where the chief victims were women, proving once again the vulnerability of our women in the society, even to this day. I am sure Ms. Roy's talk today will raise these pertinent issues and many more, and not only make us think, but also help us plan and act, at least attempt to act in our small way to address the issue with a more positive expectation. I'm very, very unfortunate, especially unfortunate in not being able to sit through the session, this immensely useful and interesting session, as I have to attend some other urgent work in the college. I hope Ms. Roy and all those who are present in the session will excuse me for that. Thank you. And Nandan, please continue. Thank you, Professor Srinivasan. Now I would like to call Professor Deepanita Paul Ghosh. She is our IQAC coordinator to say a few words about today's program. Thank you, Nandan. A very good morning to all of you. On behalf of IQAC Victoria Institution College, I welcome our eminent speaker to this webinar, and I thank the morning section of our college to arrange this webinar, which will be very much beneficial for our students as well as ourselves, because we are going through a very bad stage of our life. And I thank all the participants to be present here, and because you are participating, it's a good thing that you want to learn and you want to know what is going on in the world. And I thank our eminent speaker, respected speaker. She needs no introduction from our side. Thank you very much, ma'am, for being here and sharing your valuable time with us. Thank you again. Thank you, Nandan. Thank you, Professor Ghosh. Now we will enter into our main program. I would like to ask Srimati Sudeshna Roy, a veteran film director, actor, and special consultant of Child Rights Commission, to unmute herself and deliver her thought. And I would also ask our student not to unmute your mic, just listen the entire session. Then you will be given the chance to ask question to our speaker. Just keep patience and listen this program. It will be a wonderful experience for you. Thank you all. Ma'am, please. Good morning, a very good morning to all of you. I want to, at the outset, say that the pandemic is not all disadvantage. The very big advantage that the pandemic has created is the fact that I can talk to you
at the moment speak to you all through this internet and this entire meeting online, virtual sessions is a boon of the pandemic. I don't know how much you all agree, but it has created a big advance in communication throughout the pandemic. আমার মনে হয় যে প্যান্ডেমিক নিয়ে নিশ্চয়ই এটা খুবই দুঃখের সময়, খুবই সমস্যার সময়, ইটস লাইক ওয়ার, বাট যে কোনো ওয়ার বা যে কোনো এই ধরনের দুঃস্বপ্নের থেকে যখন আমরা বেরোই, we are stronger. I don't know how much of you will agree of this. We have seen our weaknesses. We have gone through extreme hardships, but we will emerge victorious because we are human. মানুষ কিন্তু এই জন্যই আজও এক্সটিংক্ট হয়ে যায়নি। আমি যখন স্কুলে পড়েছিলাম তখনই জানতাম যে মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তার অ্যাডাপ্টেবিলিটি। যে কোনো পরিস্থিতি, যে কোনো সমস্যায় তারা মোকাবিলার করার একটা পথ খুঁজে পায়, এবং আমরাও এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে এই মোকাবিলা করার অনেক পথ খুঁজে পেয়েছি। আমি একটা সিরিজ দেখছিলাম ডাউনটাউন অ্যাবি বলে, আমি জানি না আপনারা কজন এটা দেখেছেন or whether you watch these series or not, but Downton Abbey is about a family in England which is from the before the First World War to 1912 to 1925. এই স্প্যানের মধ্যে the developments, the changes, কিভাবে মহিলারা সেই changes affected হয়েছে সেইগুলো প্রকাশ করে। ঠিক সেরকম ভাবে আমাদেরও যদি এখানে এই সময়টা নিয়ে সিরিজ লেখা হয়, বিফোর দ্য প্যান্ডেমিক এন্ড আফটার দ্যাট কত রকম চেঞ্জেস হয়েছে আমরা দেখতে পাবো। কিছু খারাপ, কিছু ভালো, কিছু আমরা এখনো ট্রানজিশন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। So first of all, when the pandemic struck us, when we closed work, lockdown was a big blow to most of us. কারণ প্রথম সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয়েছে the children. হ্যাঁ, এটা ঠিকই যেটা উনি আমাদের বললেন, প্রফেসর উমা, যে প্যান্ডেমিকের সময় অনলাইন ক্লাসেস হয়েছিল, অনেকে অ্যাটেন্ড করতে পারেনি, অনেক সময় বাবা মা could not afford or did not want to afford also, and especially in the rural sector আমরা দেখেছি বাচ্চারা have been very badly affected because ওরা একটা তো প্রথমত হচ্ছে মিড ডে মিল একটা বড় জিনিস for children in rural sector, and এটা বন্ধ হয়নি, বাড়িতে এসেছিল, কিন্তু ওই স্কুলে গিয়ে খাওয়া, সবার সঙ্গে খাওয়া, সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা, সেটা সবসময় বাচ্চাদের পক্ষে অনলাইনে সম্ভব হয় না। বাট অনলাইন হওয়ার ফলে কিছু কিছু at least a certain section could be with the education system at par, এবং তারা এগোতে পেরেছে, তারা ভাবনা চিন্তা করতে পেরেছে। এই সময় অনেক ফ্যামিলিজ they have lost their jobs, এইটা কিন্তু একটা বড় ক্ষতি ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে a lot of people have found alternative modes of getting out of it. আমি আমার কথাই বলছি বা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি, যখন টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি বা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি লকডাউনে কিন্তু খুবই সাফার করেছে, কারণ আমরা অধিকাংশই চাকরি করি না, আমরা অধিকাংশই দিন আনি দিন খাই। সুতরাং যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন আমাদের মানে ডেইলি রোজগার খুবই অবস্থা খারাপ হয়, এবং পিপল ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি ফাউন্ড ইট ভেরি ডিফিকাল্ট টু মিট বোথ এন্ডস মিট। কিন্তু what happened is people came forward, people helped each other, people stood by each other, and this kind of thing also has a positive effect. যেরকম দারিদ্র has a positive negative effect, যেরকম losing jobs, কিন্তু people coming together, people working for a common goal, that has also been achieved. আমি প্যান্ডেমিকের মধ্যে পার্সোনালি আমি বলবো যে লকডাউনের ফলে আমার একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হয়েছিল যে I could spend a lot more time with my frail old mother. She was in the last leg of her life and she passed away, but I am grateful that
could spend the last 1 year of her life being very close to her. This was because the pandemic forced me to be close to her. I had to stay at home. I'm a very busy person. I try to keep myself always occupied because I don't want to meddle into other people's business, especially the families, individuals. যেটা হয় যে বাড়িতে বসে থাকলে কে কি করছে সেটা নিয়েই আমরা বেশি চিন্তা করি, ও এইটা কেন করলো। আমার নিজের যদি কাজ থাকে তাহলে সেটা হয় না। তো এই একটা বছর ওই অফ এন্ড অন কাজ না থাকায় I could meddle into the family and I could spend a lot of time with my mother, and this was not the regular thing, which is why it was an advantage. My meddling was not looked at as something meddling because I was doing it not as a usual but as an unusual circumstance. So I don't know whether you get my logic, but this is what had happened. But of course, it affected us a lot. কিন্তু this also brought about মেয়েদের মধ্যে ছেলেদের মধ্যে একটা সমতা, but garhustha hinsha, but domestic violence had also risen, and from the commission, we started getting these আমাদের কমিশনে অনেকগুলো on domestic violence and also on child marriage. What had happened was এই সময়ের মধ্যে, because children could not go to school, the girls could not go to school, a lot of parents in the rural sector felt that the girls had become a burden. They should be married off. এই এরা প্রেম করবে, এবার এরা কারুর সঙ্গে পালিয়ে যাবে, তার আগে let us get them married, not realizing that marriage is no solution. So during the pandemic also, I spent a lot of my time trying to stop child marriages. And এই স্কুলে না যাওয়ায়, এই যে স্কুলে গেলে যেটা হয় যে বাচ্চারা they come in contact with others and people get to know যে বাবা মা কি বলছে বা এদের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা, and therefore it can be prevented or there can be counseling against it. But এই যে বাড়িতে বসে থাকাটা, this had a very detrimental effect. Now after the pandemic is over, we are now trying to find out যে কত মেয়ে ড্রপ আউট হয়েছে, কত ছেলে। কারণ ছেলেদের ক্ষেত্রেও ড্রপ আউটটা কেন হচ্ছিল, তার কারণ হচ্ছে they were going out to work. A lot of boys I know have gone into work and they found it difficult to come back to do their exams also. And Ami Nije, after the pandemic, I have tried to help a whole lot of children to get their admit cards filled who were already working, or some girls who had married and some who were pregnant who were doing their exams. We kept quiet, and after the exams were over, we took action and we explained to a lot of cases that this kind of marriage or this kind of childbearing was not legal. কিন্তু এই সময়টার মধ্যে এগুলো হয়েছে, and now after that it is coming to light, and it is for us, all of you, all the girls who are there, who are listening to me. It's not just women, also the men. We have to work, we have to stop this kind of social injustice. এই যে চাইল্ড ম্যারেজ যেটা হয়ে যায়, বা এই যে ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক, এই যে মেয়েদের আবার লোকে বোঝা ভাবতে আরম্ভ করে, মেয়েদের প্রতি যে ওদের একটা the way they look at women, that has to change again. We have to make ourselves active, we have to work. Now, as for the cultural and the film industry, what had happened is during those 3-4 months, যখন lockdown হয়েছিল, we could not do work. But once it was even during that, a lot of creativity happened at home. A lot of people যারা নাচ গান করেন, I'm looking at both the positive and the negative side of it, and I shall
speak to you all, and after that I would like this session to be interactive, to know personal anecdotes, personal problems, personal advantages, because that would make my study and my speeches in future a lot more enriched. তো সেই জন্য আমি যেটা বলছি যে অনেক ক্ষেত্রেই অনেকে, আমার মনে আছে সোশ্যাল মিডিয়া, এই সোশ্যাল মিডিয়া যাকে আমরা অনেক সময় ডিসঅ্যাডভান্টেজে ব্যবহার করি, আবার অ্যাডভান্টেজও আছে। ইট হেল্প আস কমিউনিকেট, আবার অনেক ক্ষেত্রে ইট হেল্প আস কমিউনিকেট রংলি। সো ওয়াই, যে কোনো জিনিসেরই রাইট এন্ড রং থাকে, সুতরাং সেই রাইটটাকে ব্যবহার করাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। During this time, a lot of people could come up with their talents, could exchange and explore what they could do. And as a result, আমার মনে আছে যখন প্রথম লকডাউন হলো, তখন একটা জিনিস ডালগোনা কফি বলে একটা কফি নিয়ে একটা বিশাল আন্দোলনের মতন হয়ে গেল। প্রত্যেক দিন আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতাম যে কেউ না কেউ ডালগোনা কফি বানাচ্ছে এবং সে সার্ভ করছে। তারপরে দেখা গেল রান্না বান্না নিয়ে, এটা নিয়ে যখন সার্ভ করে ডিসপ্লে করছে, হঠাৎ একদিন একজন বললেন যে যেখানে লোকে খেতে পাচ্ছে না সেখানে আপনারা এরকম পোর্ক চপস আর কেক আর এইসব বানাচ্ছেন, হাউ ক্যান ইউ বি সো ইনহিউম্যান? বাট ইউ মাস্ট রিমেম্বার, হিউম্যানিটি হ্যাজ বোথ সাইডস টু ইট। যেরকম সবসময় দুঃখের কথা বললেই যে দুঃখটা লাঘব হবে তা নয়, sometimes you also need some positive effect to exchange some positive vibes so that দুঃখটাকেও কিছুটা লাঘব করা যায়। এবং আমি আপনাদের বলছি যে বহু ক্ষেত্রে we've had people who have helped each other. Even আমার মনে আছে যে আমফান, during the lockdown, সেই সময় তো আমাদের আমফান হলো, তারপরে how people worked was something which was really মানে আমার কাছে it showed the human survival বা human spirit is really indomitable, like the Gauls. Asterix and the Gauls আমার খুব ফেভারিট প্রিয় কমিক বুক, এবং আমি মনে করি যে আমরা সবাই সেটা, আমরা মানুষ কিন্তু প্রত্যেকেই আমাদের মধ্যে ওই ইনডমিটেবিলিটিটা আছে, আমাদের সেটা উস্কে নিতে হবে। আমফানের সময় আমরা went all over Bengal, মানে সাউথ বেঙ্গল যেখানে এফেক্টেড হয়েছিল, and we found out that a lot of people from the cultural and media and film world were helping out. They were sending a lot of help all over and positive help. যে আমরা সবসময় ক্রিটিসাইজ করতে এক পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু যখন সেটা অ্যাডভান্টেজ হয় সেটা আমরা দেখাই না। আমরা যখন দেখবেন কাগজে বেরোয় যে দিস গার্ল হ্যাজ বিন মোলেস্টেড অর দিস গার্ল হ্যাজ বিন রেপড, এই নিয়ে হুলস্থুল হয়ে যায়, কিন্তু কোনোদিন কি আপনারা ঠিক ফাইন্ড আউট করেছেন যে সেইটার পরে যখন চার্জশিট হয়েছে, যখন ট্রায়াল হয়েছে, হয়ে যাবার পরে কি পানিশমেন্ট হয়েছে? সেটা তো আর মিডিয়া রিপোর্ট করে না। এইটা কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে উই হ্যাভ টু ডু দ্যাট। যেটা হারিয়ে গেছে বা যেটা মানে হয়েছে খারাপ, সেইটা তো সবসময় আমরা নিউজে দেখি, কিন্তু যেটা পজিটিভ হয়েছে, এই কদিন আগেই আমাদের নিজেদের, যেহেতু আমি আই অ্যাম উইথ দিস সেক্টর, আই অ্যাম অলওয়েজ ডিলিং উইথ দিস কাইন্ডস অফ থিংস, তো আমি দেখলাম যে there's been a whole lot of traffickers or POXO perpetrators. POXO আপনি জানি না আপনারা জানেন কিনা, POXO is prevention of child sexual abuse, এই ল। তো সেইখানে যাদের ধরা হয়েছে সেরকম অনেকেই কিন্তু they have been punished and they have been either fined, jailed, and they have had punishment meted out to them, but very few of us get to know about it. But during the pandemic আমরা সেটাও কিন্তু সর্বক্ষণ কাজ চালিয়ে গেছি, and I found যে যাদের আমরা বলি যে কোনো কাজ করে না, আমরা অনেক সময় আমাদের একটা অনীহা আছে
about government servants বা সরকারি চাকুরে আমরা ভাবি যে কাজ হয় না, but during the pandemic আমি দেখেছি যে lot of work has been done, and one of the sectors which came out brilliantly was the police. আমি নিজে while during the lockdown I kept getting calls যেখানে this lady, old lady বাড়িতে রয়েছেন, তার কেউ নেই, তাকে তাকে খাবার পৌঁছে দিতে হবে. We have got in touch with people and people have done it. তারপরে নানান রকম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তৈরি হয়েছিল with both men and women who worked on, you know, mitigating other people's problems, providing food. There were so many of these soup kitchens that came into being, and home delivery. এবং এর মধ্যে থেকে একটা অ্যাডভান্টেজ হয়ে গেছে, a lot of women যারা হোম ডেলিভারি করেছেন তারা they even after the pandemic was over, the working women have been taking food from them. So নতুন business ও শুরু হয়েছে during this. A lot of people who were delivery boys got new jobs, and একটা new sector খুলে গিয়েছিল যেখানে লোকে কাজকর্ম করছিল, একটা সেক্টর বন্ধ হচ্ছে আরেকটা সেক্টর খুলছে, এইভাবেই প্রবলেম আছে আমাদের ফেস এবং এক্ষেত্রে আমি বলবো পুলিশ ক্ষেত্রে পুলিশ ডিড an exemplary job during the pandemic. যখন এই এটা লকডাউন উঠে যায়, আমরা যখন ফিল্মের কাজে প্রথমে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি খুব এফেক্টেড হয়েছিল এই কারণে যে হলগুলো খোলা হচ্ছিল না, এবং একটা জিনিস আমরা দেখেছিলাম, মানে হলে অনেক ছবি হয়ে সেগুলো পড়েছিল, সেগুলো রিলিজ করছিল না। বাট soon after the lockdown was over, in the last, মানে ফাইনালি যখন ছবিগুলো রিলিজ করতে আরম্ভ করেছে, in the last 6 or 7 months, the films that have released, the Bengali films have done pretty well. People are again going back to the auditorium. Can I just take 5 minutes off now? I have reached my office. I'll just go up. Give me 5 minutes while I get into the elevator. Is that all right with all of you? It's a break for 5 minutes. Sure, ma'am. Sure, you can. गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो अभी मैम 5 मिनट के लिए ब्रेक पे गया है, आप लोग कहीं मत जाना, यहीं पर रहो। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहा है, उसे हम नहीं ले पा रहे क्योंकि लिंक पर 100 स्टूडेंट्स का लिमिट है। आप लोग अपने दोस्तों को बोल दो यूट्यूब लिंक पर ज्वाइन करें, लिंक इज ओपन, आप वहां से सुन सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात है, आपको कुछ भी पूछना है, आप कोई भी भाषा में पूछ सकते हो, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, कोई भी भाषा में पूछ सकते हो। और अगर जो लोग पूछने में हिचकिचा रहा है वो अपना क्वेश्चन अभी लिख के रखो, आप यहाँ पर जो चैट बॉक्स है वहां पर लिख सकते हो, हम मैम को बोल देंगे कि आप चैट बॉक्स से क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। 5 मिनट बाद मैम फिर से ज्वाइन होगा, आप सुनना फिर से। थैंक यू। আচ্ছা, আমি একটু বলবো একটা কথা। হ্যাঁ, অনেক বলুন। আচ্ছা, আমি আই এম অলসো অন দ্য ওয়ে, আই এম ড্রাইভিং, কিন্তু ওনার স্পিচটা এমন মেসমারাইজিং, আমি বন্ধ করতে পারি না। আই এম অন ব্লুটুথ, আই এম হিয়ারিং থ্রু ইট। যদি না কোনো টেকনিক্যাল গোলযোগ হয়, আমি আশা করি পুরোটাই শুনবো গাড়ি চালাতে চালাতে। এটা বলবার জন্য করলাম। হিন্দিতে লেখা যায় না, হিন্দিতে লেখা যায় না। ব্রেক আছে একদম, আমরা এখানে যারা আছি ছবি আছে তো।
কেন না না খবরদার না ইউটিউবে নাই খোলা আছে এখনো অ্যাকসেপ্ট করছি না তো এই জন্যই টিচার এরকম না, আমাদের এখানে এখনো 84 আছে রেডি Yes, ma'am. Thank you. I'm back. I'm in my office now. As I was talking, there are advantages, disadvantages, everything. We have talked about it. আর আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ক্ষেত্রে আমি এইটা বলবো, and this is before I take questions, যে আমাদের এই 2 বছর লকডাউনের ফলে যেহেতু people could not go to physically to watch movies, we watched. Yes, of course, there's a huge new avenue which has opened up, which is the OTT platform. আমরা সবাই ওটিটিতে সিনেমা দেখেছি। অনেক আমার যে সিনেমাগুলো আমি স্যাটেলাইট চ্যানেলের জন্য বানিয়েছি বা হলের জন্য বানিয়েছি, সেগুলো অনেক বেশি করে লোকে দেখেছে অন ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক। আমার একটা ছবি মায়ের বিয়ে বলে, সেটা had been taken off YouTube for some time. They put it on during the pandemic, and in these 2 years almost 2 million views have been recorded. সেরকম সুদক্ষিণার শাড়ি বলে আমার আরেকটা ছবি আছে, which is in a platform, OTT platform. তো সেই প্ল্যাটফর্মে সেই সুদক্ষিণার শাড়ি was a film about a girl or a lady with a obsession about saris. So that has also done very well during the pandemic. But যারা আমরা সিনেমা বানাই, আমাদের সবারই একটা ইচ্ছে যে বড় পর্দায় আমাদের ছবিটা যেন প্রকাশিত হয়। এবং মাঝখানে অনেক সময় দেখা যায় যে বাংলা ছবি অনেক সময় জায়গা পেত না, ঠিক মতো প্ল্যাটফর্ম পেত না হলসে। এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আফটার 2 ইয়ার্স যখন এখন হলগুলো খুলেছে এবং বাংলা ছবি বেশ অনেকগুলো আসছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটা ছবি is doing very well. I would say যে last year there were these films called মুখোশ, গোলন্দাজ, হ্যাঁ, এগুলো তো খুব হিট হয়েছিল, যেগুলো লোকের খুব ভালো লেগেছিল। তারপরে সাম্প্রতিক কালে যে ছবিগুলো রিলিজ করেছে সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ছবি, যেরকম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন নিয়ে অভিযান বলে একটি ছবি, তারপরে এরকম আরো কিছু ছবি, আজকেই একটা ছবি রিলিজ করছে অপরাজিত বলে, which is on the making of what you call Pather Pachali, and it's garnered a lot of interest all over. এছাড়াও রয়েছে একটা ছবি ভীষণ হিট করেছে টনিক বলে, সেইগুলো সমস্ত people are coming back to the auditoriums. If we are giving them good content, they are coming back. And this, I think, is the biggest plus that we have received during the pandemic as far as the industry is concerned. Women, after every war, I've seen that যখন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়, তারপরে কিন্তু women emancipation বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে থাকে। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পরে আবার এগিয়ে যায় women emancipation. Some of you are students of history also, and you will find that women sometimes we had to come out to work. So this worked as an advantage for us. We could show people that we are also useful. আমরা শুধু ঘরে বসে কি বলে সন্তান পালন এবং সংসার চালানো নয়, যদিও I do not look down on that. I think the world stands on its feet because women are there at home to look after actually the pillars of the homemakers are the pillars, but that does not mean that the homemakers cannot go out and work. And this, each time there has been a war or a disaster or something like this, women have gone forward, women have shown their material, and they have really stood the test of time, and they have shown যে তারাও কিন্তু কোনো অংশে পিছপা হতে রাজি নয়, কোনো অংশে তারা কম নয়। When it comes to the crux, we can fight back. So I have been talking at Nagare. I'm not I know all you professors can do it, that 1 hour lecture you can give without a break, and but I would like this session not only to be something where I just talk, because I think
sharing experiences, which I said would enrich me. And I still think while I live, and the pandemic has taught me that there is no end to learning, there is no end to getting to know new skills and going forward. Therefore, I would like to go forward with your questions or your queries. Thank you, ma'am. Wonderful, wonderful. I can say only this word. অত্যন্ত দামি কথা এবং খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স আমরা আপনার কাছ থেকে শুনলাম। প্যান্ডেমিক সময়ে মহিলাদের বিভিন্ন ফিল্ডে তাদের কাজ করার বিষয়টা এবং সেক্ষেত্রে তারা কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি যেটা একটা এই মুহূর্তে ভীষণ সমস্যার মধ্যে দিয়ে হচ্ছে। ইভেন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি যে সেখানে অ্যাপিল করা হচ্ছে যে বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান। একটা সময় বাংলা সিনেমা এতটা এগিয়ে ছিল, আজকে যেমন সাউথের সিনেমা চলে এসেছে, সেখান থেকে বলিউড বা অন্যান্য সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি কপি করছে, অথচ একটা সময় আমরা জানতাম যে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি থেকে কপিটা হচ্ছে। আমরা আজকে খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, স্টিল কিছু সিনেমা হয়েছে, কিছু কাজ হয়েছে যেগুলো আমাদেরকে আবার বিশ্বাস যোগায় যে আমরা আবার হয়তো আগের মতোই ফিরে আসবো। যেমন আপনি একটা সিনেমার নাম করলেন। তো আমাদের এই মুহূর্তে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা আছে। আমি কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনের জন্য আমাদের প্রফেসর আদিত্য সরকারকে অনুরোধ করব তিনি এই সেশনটার কন্ডাক্ট করান। প্লিজ আদিত্য দা, প্লিজ। এখনো পর্যন্ত চ্যাট বক্সে কোনো কোশ্চেন দেখছি না। অ্যাকচুয়ালি আমি কোশ্চেন চ্যাট বক্সে দেওয়ার জন্য বলেছিলাম, তো একটু মিস্টেকও হয়ে গেছিল ওখানে, পরে দেখলাম। তো অল দ্য পার্টিসিপেন্টস আর রিকোয়েস্ট, তাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে সরাসরিও করতে পারি। ইন দ্য মিন টাইম আমি একটু অ্যাড করছি যে বাংলা সিনেমা যে কোনোদিন সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমার জন্য পিছিয়ে গেছে, দ্যাট ইজ নট ট্রু। আই উড লাইক টু মেক আ পয়েন্ট যে বাংলা বাংলা সিস্টেম যেটা আছে, বাংলা সিনেমা কিন্তু ভালো সিনেমাই হতো। দর্শকের একটা মানে ট্রানজিশন হয়েছে, একটা লোকে ডিভাইড করতে আরম্ভ করে আরবান এন্ড রুরাল সিনেমা বলে, বাট স্লোলি দ্যাট ডিভাইড হ্যাজ ব্রোকেন আপ। নাও অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস হয়ে গেছে, বিকজ দেয়ার আর সো মেনি মিডিয়ামস, একটা জিনিস নিয়ে আমরা খুব দুঃখ করি অনেক সময়, আমরা বলি বাংলা সিনেমা চলছে না, তা কিন্তু নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিকজ দ্য প্ল্যাটফর্মস হ্যাভ চেঞ্জ, দেখবেন যে ছবি হয়তো হলে আমি হিন্দি ছবির মতন অতগুলো প্রিন্ট বার করতে পারছি না, বা সাউথ ইন্ডিয়ান ছবির মতন অনেক সময় লোকে হলে যাচ্ছে না, কিন্তু সেই ছবি যখন স্যাটেলাইট বা যখন ওটিটিতে দেখানো হচ্ছে, বিশ্বের দরবারে যখন সেটা যাচ্ছে, তখন কিন্তু সমাদৃত হচ্ছে। People are watching those films. So as a result, there are lots of new kind of ideas that are coming up, new kind of একটা সময়, হ্যাঁ, but commercial বা mainstream cinema at one point of time had become copy cinema. But now there are the mainstream jara korto, they are also looking at new ideas, at like say for instance tonic, kishmish, mukhosh, tarpore আমি কমার্শিয়াল ছবির কথা বলছি। আমরাও যে ধরনের ছবি করেছি, আমি মেইনস্ট্রিম ছবিও করেছি, একটু অন্য ধারার ছবিও করেছি, এবং মেইনস্ট্রিম ছবিতে যাতে কন্টেন্টটা ইজ ইম্পর্টেন্ট সেটা যেন করা যায়, সেটার দিকেই আমরা মনোনিবেশ করেছি। হ্যাঁ, মানে একটা সময় লোকে বলতো আর্ট ফিল্ম, গুড ফিল্ম, everything is all is good or all is bad. It depends on how you treat it and how you present it. বাংলা ছবির ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা কন্টেন্টের দিকে এখন অনেক বেশি জোর দিচ্ছি, and a lot of people are working, and there are so many, because of the digital medium, a lot of young people যারা আগে হয়তো সিনেমা করার জন্য তাদের স্কোপ হতো না, এখন তারা কিন্তু করতে পারছে, because cinema making has become a lot more technique friendly. I could see some questions. Could you please show me, ask me, whoever is coordinating, then I would like to answer. There was something on Bangla cinema, but it went off in a flash. I couldn't read it.
ওকে ম্যাম, চিত্রিতা ভৌমিক ম্যাডাম জানতে চাইছেন যে বাংলা সিনেমা বা সিরিয়ালের সাথে যুক্ত মানুষের সোশ্যাল সিকিউরিটি নিয়ে কি কিছু চিন্তা করা যায়? অবশ্যই করা যায়। বাংলা সিনেমা বা সিরিয়ালের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি একটু বলতে চাই যে যেটা হচ্ছে যে উই হ্যাভ আ ফেডারেশন। আপনারা জানেন কিনা জানি না, বিকজ ইন দ্য ফিল্ম ফ্রেটার্নিটি উই হ্যাভ আওয়ার গিল্ডস। গিল্ড মানে আমাদের সংগঠন আছে, এবং এই সংগঠনটা টেকনিশিয়ানসদের যে সংগঠন সেগুলো একটা গিল্ডের আন্ডারে, ফেডারেশন অফ সিনে অ্যান্ড টেলিভিশন ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, এই একটা গিল্ডের আন্ডারে রয়েছে। আর আর্টিস্টরা রয়েছেন আর্টিস্ট ফোরামের আন্ডারে। হ্যাঁ, এবং এটা দুটো আছে যে এখানে আমাদের কাজ করতে হলে গিল্ডের কার্ড তৈরি করতে হয় এবং সেখানে আমরা নথিভুক্ত করতে হয় নিজেদের। আর্টিস্ট ফোরামেও তাই। এবং এর একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আমরা এই গত 2-3 বছর ধরে সরকার থেকে সমস্ত আর্টিস্ট এবং সমস্ত টেকনিশিয়ানসদের মেডিক্লেম কার্ড করে দেওয়া হয়েছে, এবং তার ফলে ইট হ্যাজ রিয়েলি হেল্পড আস। অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি বলতে সেইভাবে এখনো নেই, কিন্তু ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক যেটা হয়েছিল, উই হ্যাড কালেক্টেড মানি অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড অলসো গিভেন মানি, অ্যান্ড পিপল হু ওয়ার রিয়েলি ইন নিড অফ, কারণ আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে আমরা সবাই কিন্তু চাকুরে নই, আমরা সবাই হচ্ছি দিন আনি দিন খাই। That is like ব্যবসা, like professionals, like doctors. So it depends on you how you will look after your own social security, how you will invest. আমাদের কোনো প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কিম নেই, সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা ডেফিনেটলি করতে পারে, কিন্তু সেটা করতে গেলে ইটস ডিফিকাল্ট। ইউ হ্যাভ টু ডু ইট পার্সোনালি, হ্যাঁ, পিপিএফ করে। কারণ আমরা তো কারুর কাছে চাকরি করছি না যে একটা সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে আছি। তো যাই হোক, এটার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সোশ্যাল সিকিউরিটি বা যেটা আমাদের অসুস্থতার কারণে দিস মেডিক্লেম হ্যাজ হেল্পড। দি আদার থিংস ওয়ান ক্যান অলওয়েজ টক অ্যাবাউট। Any other question? Or does this answer? Or আপনারা if you want to know something else, সেটাও আমি বলতে পারি। আমরা কিন্তু এই গিল্ড গুলো, আর্টিস্ট ফোরামই বলা হোক বা টেকনিশিয়ানস গিল্ডের আন্ডারে যে 23টা গিল্ড আছে ছায়া, তারা প্রত্যেকটি কিন্তু মানে একে অন্যের পাশে দাঁড়িয়েছে, and some of them have been helped out during the pandemic. ম্যাম, আমরা অভিনয় ব্যতীত সিনেমায় অন্যান্য কাজে মহিলাদের দেখি না কেন? আই উইল কাম টু দিস। দেখি না কেন? কারণ আগে এগিয়ে আসেনি। এখন যেটা হয়েছে, এই যে প্রশ্নটা যে অন্যান্য, দেয়ার ইজ, আজকে যদি টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে দেখা যায়, প্রথমত আমি একটা জিনিস বলবো, টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে মেয়েদের জায়গা ইজ ভেরি হাই। সেটা হয়তো নানান মানে অনেকে হয়তো বলবেন যে যে টেলিভিশনের গল্পগুলো করা হয় সেগুলো অনেক সময় গল্পের গরু গাছে উঠে যায়, এই ধরনের জিনিস যেরকম আছে, কিন্তু মেয়েরা ডেফিনেটলি টেলিভিশনে খুব সক্রিয় ভূমিকা নেয়। আমাদের এখানে এখন আস্তে আস্তে টেলিভিশন শুধু না, ফিল্মেও অনেক মেয়ে ডিরেক্টর আসছে, অনেক অ্যাসিস্ট্যান্ট। এবং আমি একটা জিনিস বলবো যে প্রত্যেকটা ফিল্ম বা টেলিভিশন ইউনিটে আজকে আপনারা দেখবেন 1 থেকে 2 জন করে মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকেই, যেটা আগে হতো না। There are very খুব কৃতি মহিলা ক্যামেরাম্যান আর কামিং। শুনতে পাচ্ছেন তো? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what I'm trying to say is there are several cameramen, women or camera persons who are making waves all over India, যারা মহিলা। এবং বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রত্যেক ইউনিটে, আমার ইউনিটে তো বটেই। হ্যাঁ, একটা সময় ছিলাম, একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। আমি বহু বছর আগে যখন প্রথম কাজ করতে আসি বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা, আমি ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে কাজ করতাম, এবং ঋতুর ইউনিটে আমি ছিলাম একমাত্র মহিলা। কিন্তু আজকে প্রত্যেক ইউনিটে কিন্তু একটা করে মহিলা রয়েছে। মানে এটা ম্যান্ডেটরি অবস্থা হয়ে গেছে। শুধু কস্টিউম নয়, তারা অন্যান্য টেকনিক্যাল কাজেও
ভীষণ দড় হয়ে উঠছে অনেক সময় এবং ক্যামেরা পার্সন যারা আছে দে আর ডুইং ভেরি গুড ওয়ার্ক আমি ওর নামটা ভুলে যাচ্ছি খুব নাম করা ওর ছবি কানেও গিয়েছিল মধুরিমা বোধহয় ওর নাম না মধু ওইরকম নাম যে কিশমিশ শুট করেছে which is a commercial film টোটালি কমার্শিয়াল মেইন স্ট্রিম ফিল্ম সেটাও কিন্তু মহিলা করেছেন আমি একটা ছবি করেছিলাম বিটনুন বলে SRFTI এর একজন গ্র্যাজুয়েট মেয়ে সে করেছিল আমাদের ওটা সে এখন বম্বেতে রেগুলার কাজ করছে হ্যাঁ তারপরে এডিটর বহু মহিলা এখন আস্তে আস্তে এডিটিং এ আসছে হ্যাঁ হেয়ার ড্রেসার আর মেকআপে তো ছিলই খুব অদ্ভুত ব্যাপার হেয়ার ড্রেসার সব মহিলা ছিলেন কিন্তু মেকআপে সব পুরুষ ছিলেন হ্যাঁ এবং মহিলারা এখন ধীরে ধীরে দেখছি যে there are a lot of women who are coming into makeup and they are doing makeup of both men and women আবার হেয়ার ড্রেসার অনেকে আসছে যারা মেল ডোমেন মানে হেয়ার ড্রেসারটা পুরো ফিমেল ডোমেন ছিল আজকাল আস্তে আস্তে এগুলো ব্রেক করে যাচ্ছে men are also coming into hair styling কস্টিউম ডিজাইন মেয়েরাই করতো সবসময় এটাই মনে হতো কিন্তু এখন there are lot of boys lot of people who are not gender specific হ্যাঁ এরকমও আছে আমরা এখানে জেন্ডার নিয়ে অত ভাবনা চিন্তা না করে we should think more about the work and if you are good if you look at the television news industry you'll find কত মেয়ে আজকে তো বহু নিউজ চ্যানেলের মেয়েরা নিজেরাই ক্যামেরা নিয়ে নিজেরাই ক্যামেরা বসিয়ে নিউজটা করে চলে যায় this has all been in the last 20 years and after the pandemic আমার এটা আরো বেশি চোখে পড়ছে প্যান্ডেমিকের সময় যেহেতু বেশি লোক নিয়ে যাওয়াটা was a problem তাই জন্য একজন সব 3-4টে কাজ একসঙ্গে করেছে in the news media and তার মধ্যে মেয়েরা have come out winners but I do not believe in the battle of sexes I believe in the battle of being efficient if you are a woman that doesn't mean you're more efficient or less efficient just as a man is no less than a woman is no less than a man so therefore it is true a lot of writers আজকে অনেক script writers বেশিরভাগই television is run by women বলতে পারেন এই যে যারা লিখছে তারা অধিকাংশই মহিলারাই লিখছেন গল্পগুলো বা স্ক্রিপ্ট গুলো so script writing is another profession where women can do very well but you must sometimes think like a man also and I have আমার মনে আছে আমি তখন কাজ করতাম করতে করতে একদিন আমাকেই আমার আমি যাকে খুব শ্রদ্ধা করি অপর্ণা সেন তিনিই বলেছিলেন না তুই আজকাল ভীষণ ছেলেদের মতো ভাবতে শিখেছিস আমি বললাম যে ছেলেদের মতো বলে নয় I've started thinking independently I've started thinking of taking decisions ঠিক আছে আমি এই ডিসিশনটা নেব এইটা আমরা সবসময় মেয়েদের একটা বড় অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আমরা না একটু চেষ্টা করি সবাইকে নিয়ে কাজ করতে মানে অটোক্র্যাটিক না হতে কিন্তু কাজ করতে করতে বুঝবেন যে সামটাইমস autocracy is needed ম্যাম আমাদের স্টুডেন্ট আমাদের একটা স্টুডেন্ট ও লিখেছে যে চাইল্ড ম্যারেজ বন্ধ হোক এই নিয়ে আপনার থেকে কিছু শুনতে চাই চাইল্ড ম্যারেজ বন্ধ হোক এই নিয়ে কি বললেন বুঝতে পারলাম না চাইল্ড ম্যারেজ বন্ধ হোক হ্যাঁ এই নিয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে হ্যাঁ চাইল্ড ম্যারেজ নিয়ে আমি very 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 concerned because in the commission where I work West Bengal Commission for Protection of Child Rights যেটা বিশেষ পরামর্শদাতা বা স্পেশাল কনসালটেন্ট আমি I used to be a member but now I have become because of an age bar now I look after child marriage and we are trying this is the theme we have to do it we have to stop child marriage that is why we are doing several programs where we are going to people telling we are talking to the police we are talking to the panchayats we are talking to even priests we are going to have a program on the 27th where we are going to talk to 300 priests from all over karon dharma কুসংস্কার এগুলোই কিন্তু আমাদের এই আইনের
পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যখন আমরা পুলিশকে বলি তখন ওরা আফটার অল দে আর পার্ট অফ দ্য সোসাইটি, ওরা বলে দেখুন অত ব্যবস্থা করে ফেলেছে, এরকম একটা মেয়েকে নিয়ে কি করবে, বাবা তো কন্যাদায়গ্রস্ত। এই যে আইডিয়াটা যে বাবা চিরকাল কন্যাদায়গ্রস্ত, এই আইডিয়াটাকেই ভাঙতে হবে। আবার পুরোহিতদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি এই কারণে যে ওরাই তো বিয়েটা দিচ্ছে, সুতরাং তারা যদি বলেন যে না আমরা 18 বছরের মেয়ের বয়স কম হলে বিয়ে দেব না, তাহলেই কিন্তু এগুলো অনলাইন মোডের ডিসঅ্যাডভান্টেজ, কিছু করার নেই, উই হ্যাভ টু বিয়ার উইথ দ্যাট। নন্দন কিছু একটা বল। Meera and colleagues, please keep patience. কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা এসছে। She gets pregnant at 16. What happens is, or whatever she is eating, the nutrition goes towards her. It is not going to the child. The child is getting deprived because her body is not fully ready. They've been teenage pregnancy very often আগে তো হতোই, এখনো হয়, sometimes miscarriage হয়ে যায়, sometimes অপুষ্টিতে ভোগে, both mother and child দুজনেরই অ্যানিমিয়া থাকে, জন্ডিসড বেবি হয়, অনেক সময় with disabilities children জন্মায়। সুতরাং we have to understand these things. এটা গ্রামে গঞ্জে আমরা এরকম প্রোগ্রাম করছি এবং we are trying, the education faculty is a big has an important role to play. It is they যারা বাচ্চাদের এবং মায়েদের বোঝাতে পারবে, কারণ আমরা তো সবার কাছে পৌঁছতে পারছি না। It is teachers who will impart this knowledge to them. যে 18 বছর মানে 18 বছর হলোই আর বিয়ে করলাম তা নয়। আমাদের অনেক সময় একটা সমস্যা হয় যে আমাদের যেহেতু after all I was also 14, 15, 16, আমারও তখন as a young girl in my teenage, if I saw a young man I used to be attracted to them কোনো ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা অনেক সময় এত ক্লোজড করে দিই, আমরা বন্ধুত্বটা গড়ে উঠতে দিই না। আমরা তখন ভয় পাই যে এই বুঝি সমস্ত সতীত্ব চলে যাবে, এই বুঝি ও শেষ হয়ে যাবে, সেই জন্য আমরা তাদের একেবারে আটকে খুব রেখে দিই। তার ফলে কি হয়, তাদের মনের ভিতরে আরো বেশি হয়, তাদের মনে হয় বিয়ে না হলে আমার আর কিছু হবে না, আমার জীবনে আমার যে চাহিদাগুলো সেগুলো পূরণ হবে না। Parents have to understand that they have to be friends with their children. They have to tell them যে ছেলেরও যেরকম বিয়ে করাটাই মোক্ষ নয়, একটা ছেলেও তো বিয়ে করে, কিন্তু দেখবেন সব সময় আমরা ডিভাইড করি কি যে আমার বাবার টাকা LIC তে দিলাম মেয়ের বিয়ের জন্য আর ছেলের পড়াশোনার জন্য। কেন? এই চিন্তাধারা কিন্তু এখনো শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আছে। এইটাই বুঝতে হবে। গতকাল I was at a meeting যেখানে there were lot of police women and there was this lady police who was married, শাখা পলা ইউনিফর্ম পরে এসেছেন, মাথায় সিঁদুরও আছে, কিন্তু উনি যে কথাটা বললেন আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কিন্তু সবসময় তার মনে হয়েছে যে বিয়েটা হওয়া দরকার। একটা ছেলেরও তাই, কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে বিয়ে করে ছেলেরা। মেয়েদের ক্ষেত্রেও যদি সেই জিনিসটা আমরা ইম্পার্ট করতে পারি যে নিজের পায়ে দাঁড়াও, আর নিজের পায়ে দাঁড়াও মানে এটা নয় যে আমি, এই ভুল ধারণাটাও আছে অনেক সময়, মেয়েরাও এই ভুল ধারণা পোষণ করে যে আমি যখন আমার টাকাটা, চাকরির টাকাটা আমার টাকা, আমার বরের টাকাটা হচ্ছে সংসারের টাকা। নো, we are equal partners. If we want equality, we have to be equal partners. আমার জীবনে I have done everything equally with my husband. As a result, when my son was getting married, এই গল্পটা আমি অনেককেই বলি যে আমার ছেলে is into the same profession as me, ও ফ্রিল্যান্স কাজ করে, সুতরাং যখন কাজ করে টাকা পায়, অন্য সময় বসে থাকে। তো যখন আমি বা বসে থাকে বলবো না, একটা কাজ পাওয়ার আগে যে প্রেপারেশন করতে হয় সেই প্রেপারেশন পিরিয়ডে কিন্তু আমরা টাকা পাই না। হ্যাঁ, তার ফলে সেই প্রেপারেশন পিরিয়ডটা পেরোনোর জন্য আমাদের যে টাকাটা আমরা পাচ্ছি সেটাকে সেইভাবে
চ্যানেলাইজ করতে হয়। হ্যাঁ, তো ওর যখন বিয়ে কথা ঠিক হলো, ও যখন বিয়ে করবে বললো, নাও হি ইজ অলসো আ ফাদার, সো হি ম্যারিড প্রিটি ইয়াং। আজকের দিনে আমি বলবো যে আমাদের মতন ব্যাকগ্রাউন্ডে হি ম্যারিড এট 27, বাট দেন হি টোল্ড মি, তুমি একটু, সবাই বলছে অল্প বয়সে বিয়ে করছো, সো হি টোল্ড মি, বাট দ্য গার্ল আই এম ম্যারিং শি ইজ অলসো 27, তাকে কিন্তু কেউ বলছে না। বুঝতে পেরেছেন আমাদের মানসিকতাটা? So he said, if I am marrying at 27, everybody is talking about, oh, এটা এখনো তো পুরোপুরি বয়স হয়নি, you are marrying, your son is marrying young. But the girl who is the same age, সেটা তো তাকে তো, তার বেলায় কিন্তু লোকে বলছে যে না। এই মানসিকতাগুলো আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। তারপরে যখন ও বিয়ে করবো ঠিক করলো, আমি বললাম, তো ও, তুমি এই যে বিয়ে করবো বলছো, তুমি, তোমার তো কোনো সলিড ইনকামটা সেরম নেই। বলে তাতে কি আছে, মাই ওয়াইফ হ্যাজ এ জব, শি উইল বি দ্য ব্রেড আর্নার এন্ড আই উইল গিভ দ্য চ্যান। তো এই যে মানসিকতা পুরুষ এবং নারী দুজনেরই মধ্যে এই চেঞ্জটা হওয়া দরকার, which is important. Does that answer your question? ম্যাম, অদিতি চট্টোপাধ্যায় ম্যাডাম জানতে চাইছেন যে সিনেমার আমি একটু 1 মিনিট কথা বলবো। আমি আসলে ম্যামকে বলছি, আপনার টকটা আমি রেজিস্ট করতে পারিনি। আমার কথা ছিল শুরুতে একটু খানিকক্ষণ থেকে চলে যাওয়ার কথা ছিল কলেজে। আপনি গাড়িতে যেতে যেতে টকটা দিলেন, আমি গাড়ি চালাতে চালাতে শুনলাম। আমার ভীষণ রিচ এক্সপিরিয়েন্স হলো, অ্যাজ আই সেড আই কুড নট রেজিস্ট ইট। তো আমার একটা জিনিস একটু মনে হচ্ছে যে আপনি বললেন আপনি অপর্ণা সেনকে খুব অ্যাডমায়ার করেন, ন্যাচারালি আমরা অনেকেই করি। তো আপনার ফিল্মের থ্রাস্ট যেমন এই প্যান্ডেমিক পিরিয়ড আর মহিলাদের যে ইম্প্যাক্ট, সেটাই তো আমরা এখন বেসিক্যালি আলোচনা করছিলাম। তো আমি ভাবছিলাম যে আপনার কি মাথায় এরকম কোনো আইডিয়া আছে যে এই প্যান্ডেমিক পিরিয়ডে কোনো একটি মেয়ে বা মেয়েদের নিয়ে তাদের কি পরিস্থিতি হলো, তাদের স্ট্রাগলটা কিরকম হলো, সেটা নিয়ে কি কিছু আপনি ভাবছেন কিছু করার? কেননা আপনার এত পাওয়ারফুল মিডিয়াম, এত পাওয়ারফুল প্রেজেন্টেশন, নিশ্চয়ই সেটা বললে সবাই উৎসাহ নিয়ে শুনবে। তো আমি সরি, আমি ইন্টারাপ্ট করলাম, আরেকজন বলছিল, আমি তো গাড়ি চালাচ্ছি সেজন্য আমি একটু থেমে। হ্যাঁ প্লিজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই করবো। আমার একটা স্ক্রিপ্ট আমি লিখেছি, which is to do with IT and a relationship story about pandemic, how it brought two people together through artificial intelligence, because these have been very big influences during the pandemic. যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের যেরকম এবং অনেক ছবি হয়েছে প্যান্ডেমিক নিয়েও, কিন্তু আমার মনে হয় খুব যেটাই করব তার মধ্যে একটা পজিটিভ দিক রাখতে হবে, তার মধ্যে প্রবলেম গুলো রাখতে হবে এবং কিছুটা সলভিং এর দিকেও আমাদের যেতে হবে। কারণ মানুষ সার্ভাইভ করে বিকজ উই আর অ্যাডাপ্টেবল অ্যান্ড উই আর রেডি টু টেক চ্যালেঞ্জেস। Thank you so much. I'm so happy that you enjoyed it. I'm not a I'm a speaker who does not speak from books, who speaks from the experience or the book of life. Oh, no. Whatever I have seen. I have lived for quite a few years. I'm a senior citizen and I'm proud of it that I have so much more to learn from you all. Actually, I'm also in the same rank, quite old, but then I really admired যে প্যান্ডেমিকের মতো একটা পরিস্থিতি কত পজিটিভ একটা আউটকামের কথা আপনি বললেন। এইটা আমাদের খুব অপটিমিস্টিক্যালি প্যান্ডেমিকের কনসিকুয়েন্সটাকে ডিল করতে খুব সাহায্য করবে, যে কি ভালো জিনিস বেরিয়ে এলো। এই যে আমি গাড়ি থামিয়ে একটু অনলাইনে আপনার সঙ্গে আপনার কথাটা শুনলাম পুরোটা এবং একটু কথা বলে নিচ্ছি, এইটাও বোধহয় প্যান্ডেমিক না হলে আমি এতটা এক্সপ্লোর করতাম কিনা আমি জানি না। প্যান্ডেমিকে পড়িয়েছি,
গুলো হাইলাইট করিয়েছি, মেয়েদের কাছে পৌঁছতে কোনো অসুবিধা হয়নি। বরং এখন কলেজ যখন খুলবে, অফলাইনে খুলেছে, আমি এই মুহূর্তে অতটা পড়াতে পারছি না বিকজ অফ মাই অ্যাডিশনাল ওয়ার্ক অ্যাজ এ হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন। কিন্তু যখনই আমি শুরু করব, আমার মনে হয় যে এই দুটো মিডিয়াম, অনলাইন অফলাইন মোড কম্বাইন করে যদি আমি পড়াই, আমি আগের থেকে অনেক বেশি সাকসেসফুলি পড়াবো। প্লিজ কন্টিনিউ ম্যাডাম। আমি আবার পয়েন্ট যে ইন্টারনেট ইউজ করার এই যে নতুন আমরা আমাদের একটা সমস্যা কি জানেন তো, আমরা নতুন কিছু এলে একটু সাসপিশিয়াসলি দেখি। যেরকম যখন কম্পিউটার প্রথম এসেছিল, আমরাই সবচেয়ে আগে কম্পিউটারকে বন্ধ করো, আমরা এখানে অনেক সময় প্রতিবাদও করেছি যে আমাদের চাকরি চলে যাবে। কিন্তু দেখা গেল যে কম্পিউটার চাকরির একটা বড় ক্ষেত্র তৈরি করলো। যখন ইন্টারনেট শুরু হলো, তখন প্রথম দিকে ইন্টারনেটের দিকে আমরা বলছিলাম সবসময়, ইন্টারনেট যখন টেলিভিশন এলো বললো ফিল্ম শেষ হয়ে যাবে। না, কখনো কিছু শেষ হয় না। টেলিভিশন আরেকটা প্ল্যাটফর্ম হলো যেখানে আমাদের সিনেমা দেখানোর ক্ষেত্র, সেখানে আমরা সেল করতে পারি, কমার্সও বাড়লো। এরপরে যখন ওটিটি এলো মানে ইন্টারনেট, তখন আবার আরেকটা ক্ষেত্র বেড়ে গেল। এবং এটাতে কমিউনিকেশন, আমি কি কোনোদিন ভেবেছিলাম যে এইরকম ভাবে এত সহজে আমি আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, চারটে মহাদেশ মানে দু তিনটে মহাদেশকে একসঙ্গে নিয়ে আমরা সরাসরি সামনাসামনি কথা বলছি। তবে এখনো আই লাভ মিটিং পিপল ফিজিক্যালি, আই লাভ টকিং ফিজিক্যালি মিটিং, কারণ ইনস্ট্যান্ট যে রিয়াকশনটা হয়, যে ওয়ার্মথটা আমাদের ফ্লো করে, দ্যাট ইজ অলসো নিডেড, অ্যান্ড দিস ইজ অলসো সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ কমিউনিকেশন টুডে is the biggest advantage. আমরা কাজ করতে পারছি because communication systems have improved. If are there any other questions? Today I want to tell you, in my commission, we are having a which is why I brought forward my speech today, because I just want to share this with you all. You can also think about it sometime. We are having a meeting যেখানে young boys are coming. We are always talking about বাচ্চাদের রাইটস, যখন বলি মেয়েদের বাল্য বিবাহ, তারপর মেয়েদের উপরে ট্রাফিকিং, মেয়েদের লেবার, মেয়েদের সেক্সুয়াল অফেন্স, সবকিছু ভীষণ মহিলা কেন্দ্রিক। হ্যাঁ, it is true, women have been exploited for years. It's time to give them a little more advantage, but do not forget the boys. So today we are meeting for what is happening to young boys. তাদেরও কিন্তু উপরে সেক্সুয়াল অনেক রকম অত্যাচার করা হয়, তাদের উপরে নানান অত্যাচার করা হয়, and we are going to talk about that today in our commission. You could also think about it sometime. যে জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে কথা বলা হয়, যে ছেলেদেরও কিন্তু একটা এখনই নজর দিতে হবে। যেরকম আমার মনে হয় যে আমরা মেয়েরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, আমাদের মায়েরা হয়তো আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা বলছেন, একটা ছেলেকেও কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। তাকেও শেখাতে হবে যে বাড়ির কাজ করাটা কোনো হীনম্মন্যতা নয়। আমার পক্ষে অ্যাজ এ ওম্যান বাইরে ব্যাংকের কাজ করা বা বাইরে গিয়ে কাজ করা, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়াটা যেরকম কোনো প্রবলেম নয়, সেরকম একটা ছেলেরও বাচ্চা সামলানো বা বাচ্চার সঙ্গে কাজ করা বা বাচ্চার জামা কাপড় কাচার মধ্যে কোনো মানে হীনম্মন্যতায় ভোগার কোনো কারণ নেই। ইট ডাজ নট টেক অ্যাওয়ে ফ্রম ইয়োর পৌরুষ। ম্যাম, অদিতি চট্টোপাধ্যায় ম্যাম জানতে চাইছেন, ওনার একটা ছোট্ট কোয়েরি, যে সিনেমার বিষয় হিসাবে করোনা পরিস্থিতি বা করোনার প্রভাব, এই ব্যাপারটা এখনো আসছে না কেন? এসেছে তো, অনেক ছবি হচ্ছে, লোকে দেখেনি। আপনারা বলেন যে এটা নিয়ে কেন করছি না, কিন্তু দেখেন না ছবিটা। একটা ছবি এসেও গেছে, এসে চলে গেছে, সেটা আপনারা কেউ দেখেননি সেইভাবে। ওটিটিতে এখন অনেক ছবি ওরম হচ্ছে। একটা ছবি হচ্ছে যেটা অনেক জায়গায় প্রাইজও পাচ্ছে, কাল কক্ষ বলে, ওটা এখনো রিলিজ করেনি। অনেকেই ভাবছেন, আমারই এক বন্ধু প্রেমেন্দু বিকাশ চাকি, সে ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক, ঋতুপর্ণা ঘোষ সেনগুপ্ত সিঙ্গাপুরে, আরেকজন ভদ্রলোক আমেরিকায়, এবং ও ইন্ডিয়ায় বসে স্ক্রিপ্ট লিখে ওরা একটা ছবি অনলাইন বানিয়েছিল। সেই ছবিটা গত বছর, এই যেটা 27তম হলো সেটা না,
26তম কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয়েছে। আমারই একটা ওই একটু আগে আমি বললাম আমারই একটা স্ক্রিপ্ট, সেটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে প্যান্ডেমিক নিয়ে। আমি একটা ওটিটির জন্য একটা স্ক্রিপ্ট লিখেছি, সেখানেও there is a reference to the pandemic in a positive sense, যে পজিটিভটাও আছে আবার নেগেটিভটাও আছে। তো এইগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা ডেফিনেটলি হচ্ছে, কিন্তু এই ডিউরিং দিস টাইম আমরা ডিউরিং দিস টাইম এই তো আবার খুলেছে ফর শুটিং এন্ড থিং, যে ছবিগুলো তখন আটকে গেছিল সেগুলো এখন রিলিজ হচ্ছে, এখন আবার নতুন করে সবাই ভাবনা চিন্তা করছে। এর আগে অ্যাকচুয়ালি যতদিন না ভ্যাকসিনটা সেইভাবে লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল ততদিন না একটা কোথাও ভীতি কারুর হচ্ছিল যে কোনোভাবে প্যান্ডেমিকটাকে ছোট না করে দেখানো হয়, যাতে পিপল সাডেনলি ফিল যে না এটা কোনো নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট। উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল, but we cannot be over careful all our lives, then it's not worth living. Thank you. Can I now Hello ma'am, I have a question. Okay, can this be the last question? I have to go. Ma'am, actually आपने कहा कि वुमेन्स Hello, अगेंस्ट yes. एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रहा था, तो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ वुमेन्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है ऑल ओवर एशिया में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया वही जानना था। একটু কেটে কেটে গেল, मैं सुन नहीं पा रही। Ma'am, actually women's against exploitation is and violence against women are increasing in all over Asia. According to UNICEF, all over Asia, women's violence against women are increasing. Then what is the role of government on that time in pandemic situation? Of course, the government, there is the Women's Commission and there is the Child Rights Commission. We are always dealing with this. I keep dealing with, the effect of violence on, domestic violence on children. We have done a study on it also, a dipstick study with UNICEF. We have a book on this also. And of course, গার্হস্থ্য হিংসা এটা আমাদের মজ্জায়, this is part of our psyche. It has become, women today are at least coming forward and talking about it. The media is reporting it and we are getting to know about it, but very often what happens is media also does not always deal with it, and what has happened is a lot of the thing is coming, the violence was always there, but it is coming to light because we are speaking out. অনেকেই বলে এই যে পক্সো, sexual offense against children, আগে তো হতো না, হতো কেউ বলতো না, ভয় পেত। That is where the government comes, because we have brought out rules and regulations and there are laws, therefore people are speaking out. আগে রেপ হলে বলতো এই বলিস না কাউকে, তোরই নাম বদনাম হবে, তোর বিয়ে হবে না। আজকে যদি মহিলাদের জিজ্ঞেস করা যায়, আমার বয়সী মহিলাদের আপনারা জিজ্ঞেস করুন, আপনি দেখবেন তাদের মধ্যে 80 to 85% have been sometime or the other molested or has been treated badly. We have not spoken out. People are speaking out. That is where the government comes in, that we are giving them a place or a platform to speak. আজকে বেঙ্গলে সবচেয়ে বেশি চাইল্ড ম্যারেজ বলা হয় ইন্ডিয়ার মধ্যে, তার কারণ দুটো কারণ। একটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে অনার কিলিং নেই, থ্যাংক গড we don't have an honor killing, and women here are very vocal. A lot of girls, child marriages, if you're 17 years, 11 months, 20 days, you're still a child. So a lot of girls are running away and marrying on their own, and that is being recorded as child marriage, which is how it should be. So whenever I meet the girls, I keep telling them, if you want to marry, প্রেম করতে চাও করো, 18 বছর অবধি ওয়েট করো বিয়ে করার জন্য, তা না হলে you're going to put your husband into trouble, you're going to get into trouble. This is something we have to understand. আমার মাও আমাকে বলতো যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, আমি যখন বলতাম, when I was a young girl, I also wanted to wear revealing clothes. Like I wanted to wear halter necks, I wanted to wear off shoulder. So my mother would always say, যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবে যা ইচ্ছে করো।
হ্যাঁ, যেরকম আমার ভাইকে যেরকম বলা হয়েছিল সিগারেটটা খেতে হয় খাও, দ্যাট ইজ ইয়োর চয়েস, ইটস রং, or মদ খেতে হয় খাও, but stand on your own feet and then do it. So what I'm trying to say is that so that you can make a decision for yourself. And definitely the government is doing, which is why you are getting this exposure. And like I've said, a lot of times you get things reported, but ultimately যখন রিপোর্ট থেকে শাস্তি পেল, অ্যারেস্ট হলো, বাস তারপরে আমরা আরেকটা কোথায় রেপ হয়েছে সেটা নিয়ে ঝামেলা করতে আরম্ভ করি। কিন্তু does anybody follow up and find out how many have been convicted? Do we get to know that? সেইগুলো নিয়ে আমরা কোনোদিন চর্চা করি না। কিন্তু এটা সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে আজকে এই যে বেড়ে গেছে, লোকে বলছে অফকোর্স বেড়ে গেছে, তার কারণ হচ্ছে এক্সপোজার, আর সেকেন্ডলি মেয়েরা বাইরে বেরোচ্ছে, মেয়েরা সোচ্চার হচ্ছে, ছেলেরা সোচ্চার হচ্ছে, দে আর টকিং অ্যাবাউট ইট। मैरिज का राइट एज क्या होना चाहिए अगर मुझे पूछना है तो मैं कहूंगी कि a girl should not get married on her own. She should understand अपने पैर पे खड़ा होने के लिए एटलीस्ट 21 या 22 साल उम्र तक काम करना पड़ता है to get somewhere. So I do not think that you should marry just because the legal age is 18, that 18 हुआ और मैं शादी कर लिया, और 21 हुआ तो मैं शादी कर लिया। कोई लड़का करता है क्या आपसे? नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा 21-22 when you think you are able to look after the child, you are ready to take the responsibility of the man as well and his family and your own family. क्योंकि आजकल तो even the girls, if you're working, you are supposed to look after your parents also. I'm doing that all the time. Because if I'm equal to a man, then I should take his responsibilities. Acha, now I have to make a move because our program is about to start. And thank you so much. Thank you all the people who have attended. I am honored and so happy. থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমরা খুব আপনার এক্সপিরিয়েন্স, আপনার দেওয়া পরামর্শ, আপনার দেওয়া অবজারভেশনে আমরা অনেক সমৃদ্ধ হলাম। আমাদের টিআইসি ম্যাম আপনাকে সে ব্যাপারে অলরেডি বলেছে এবং আমরা আলাদা করে আরো আমরা এখানে আপনাকে বিদায় দিচ্ছি, আপনি ব্যস্ত আছেন। আমাদের তরফ থেকে প্রফেসর অলোকা মুখোপাধ্যায় আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। আমি মাইকটা প্রফেসর বন্দ্যোপাধ্যায়কে হ্যান্ড ওভার করছি। In this occasion, I would like to thank first of all our honorable speaker Sudeshna Roy. আপনাকে বিশেষ করে ধন্যবাদ যে আপনি আপনার বক্তব্যের মধ্যে পজিটিভ আর নেগেটিভ এই দুটো ভীষণ সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন আমাদের কাছে, যার ফলে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের পর বহু মানুষ নেগেটিভ চিন্তাধারা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাদের কাছে তো এইটা একটা বিরাট পথ দেখাবে। আমরা চাইবো ভবিষ্যতে আবার আপনাকে আনতে এবং আপনার এইরকম মূল্যবান বক্তব্য শুনতে। তাছাড়া আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সমস্ত অডিয়েন্সকে, আমাদের টিআইসি ম্যাম ডক্টর উমা রয় শ্রীনিবাসন এবং আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর দীপান্বিতা পাল ঘোষ, আর যারা অর্থাৎ আমাদের পাতক বিভাগ এই অনুষ্ঠানটার পুরো আয়োজন করেছে, তাদের সকলকে আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে আমার তরফ থেকে অনেক 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 ধন্যবাদ যে আপনারা এতটা সময় নিয়ে আমার কথা শুনেছেন এবং আপনাদের কাছ থেকে আমি একটা পজিটিভ ভাইব পেয়েছি। আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি, শিখেছি এবং আমার ভালো লাগছে যে মহিলারা এবং পুরুষেরা একসঙ্গে সবাই প্রশ্ন করেছে। এখানে it's a women's college, I understand, but women also have to understand that you have to be balanced. You have to go together. Thank you, and Uma ma'am, thank you very much. Please, I am very, very, very happy and very pleased. Namaskar.
থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। প্রোগ্রামের কনভেনার হিসাবে এখানে প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সকলকে ধন্যবাদ। আমরা একটা টক সিরিজ আজ শুরু করলাম, এখানে কিছু শেষ হলো না। আজকে একটা মাত্র এপিসোড আমরা করলাম। আমরা ভবিষ্যতে আবার ম্যামকে আনবো, আমরা অন্যান্য বিভিন্ন স্পিকারকে আনবো। সমস্ত ছাত্রীদেরকে আমরা জানাচ্ছি তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকবে, তোমরা শুনবে, এবং সমস্ত কলিগদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। প্রোগ্রামের কনভেনার হিসেবে আমি এখানেই প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সকলকে ধন্যবাদ। সকলের জন্য একটা বিগ ক্লাস। দারুণ একটা মিনিট ইউটিউবটা একটু চলছে, একটুখানি দাঁড়াও না, ইয়ে হবে না। একটা মিনিট ইউটিউবটা আমার একটু সময় লাগবে, ইউটিউবটা শেষ হতে সময় লাগবে। ইউটিউবটা তো 60 সেকেন্ড পরে হবে। ছবিটা তো আসছে না, বড় বেশি আসছে না, বেশি আসছে না। তুমি প্রেজেন্টিং এ যাও, थोड़ा सा প্রেজেন্টিং মোডে যাও। তুমি প্রেজেন্টিং মোডে যাও, হয়ে যাবে। এই দরকার নেই, নিচে 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 পাশেরটা, হ্যাঁ ওইটা প্রেজেন্ট নাও। গিভ ফ্ল্যাটটা ইয়ে করো, ট্যাপ 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 ট্যাপ। এবার হোয়াটসঅ্যাপে একটা ফটো ওইটা নিয়ে ছবি দিয়ে বলে কাটা চলে এটা তো Hey, wait. Wait.
বন্ধ করতে বলছে আমাদের ব্যানার মতো করে রাখতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই সেটল করে কি এই দেখা যাচ্ছে আমাদেরকে আচ্ছা নন্দন তুমি ইধার आओ সবাই কি হয়ে গেছে মানে প্রোগ্রামটা প্রোগ্রামটা অফ করে দিই আরে তো আমি ইধার এই যে দেখা যাচ্ছে এই মহানন্দ আমার দেখা আমার এই তো এইবার ভালো হয়েছে অমিত 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 আমার ওটা আমার ফোনটা স্ট্যান্ড ছিল জিওটা এই জিওটা রেডি কিন্তু সবাই রেডি ক্লিক আবার ক্লিক করব ক্লিক ক্লিক